Bonjour la classe. Le titre aujourd'hui est Normalement, hier et demain. To start, I'd like you to draw out that table on the left as it's really useful for your grammar, and then see if you can translate the following, okay? Number 1, I play. 2, I drank. 3, I'm going to do. 4, I took. 5, I go. And 6, I'm going to drink. You may wish to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. 1. Je joue. 2. J'ai bu. 3. Je vais faire. 4. J'ai pris. 5. Je vais. Et 6. Je vais boire. Can you work out what the title means today? Normalement, hier et demain. Have a think. Correct. It means normally, yesterday, and tomorrow. Okay, so we're on to module 3, and today we're looking at normalement, hier et demain. We're going to be looking particularly at using 3 tenses. If I asked you this question, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Would you know what tense that is in? Correct. The perfect tense. This question means, what did you do last weekend? What about, qu'est-ce que tu fais normalement le week-end? What tense would that be? Très bien. The present tense. What do you normally do on the weekend? And lastly, how about this one? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain? Fantastique. The near future tense. What are you going to do next weekend? Okay, so we have the perfect, the present, and the near future. And I hope you did copy out that table from the starter because you can see how the verbs are formed differently then. So I play, je joue, but if you wanted it in the past, j'ai joué, the perfect tense, the past tense, and future, je vais jouer. And this table is great because it shows you the regular verbs and then some key irregular verbs. So we're now going to attempt a listening, okay, and I'd like you to match the questions with the answers. I'm going to read the audio taken from the textbook. 1. Salut Baptiste, ça va? Qu'est-ce que tu fais normalement le week-end? D'habitude, j'écoute de la musique en streaming et je lis des BD. L'après-midi, mon copain Robert et moi, nous jouons souvent en ligne ou au foot dans le parc. Parfois, je prends le bus et je vais au cinéma avec ma sœur. J'adore les films de science-fiction parce qu'ils sont passionnants. 2. Et qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Le week-end dernier, je suis allée en ville et j'ai fait des achats. J'ai choisi un jean noir pour l'école. Après, j'ai mangé un sandwich et j'ai bu un coca au resto. 3. Ah bon? Et le week-end prochain, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le week-end prochain, je vais visiter un parc d'attractions avec Robert. On va prendre le train et on va faire les manèges. On va manger des glaces. Miam miam. Okay, you may want to rewind the video and listen in to that again as I'll be going through the answers shortly. 1. I, A, D, and D, sorry. C and F, et toi, B and G. Okay, we're going to look at that transcript again, and this time I want you to read the text and see if you can write down the French words for the following phrases. In your books, I'd like you to write the English and then also the French, okay, so copy out both. And your extension is to translate one of the sections into English. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers in a few seconds. 1. Normally. Normalement.
2. Usually, d'habitude. Toi, in the afternoon. L'après-midi. 4. Sometimes. Parfois. 5. Exciting. Passionnant. 6. Last weekend. Le week-end dernier. 7. I went shopping. J'ai fait des achats. 8. Next weekend. Le week-end prochain. 9. We are going to go on the rides. On va faire les manèges. Et 10. We are going to eat ice cream. On va manger des glaces. Très bien. Okay. So, in the textbook, we find these two texts that look at what they normally do and what they're doing in this situation. Okay? So, I'll read them both to you. 1. Normalement, le vendredi, je vais au collège. Cependant, hier, le collège était fermé parce qu'il y avait une grève des profs. Donc, j'ai retrouvé mon meilleur copain et nous sommes allés au cinéma. Nous avons vu un film d'animation. Ce n'était pas mal. Demain, c'est samedi et je vais voir le match au stade. Youpi! 2. Normalement, en janvier, j'ai cours tous les jours. C'est triste. Mais hier, le collège était fermé. Il y avait une inondation. Alors, j'ai fait les magasins avec mes amis et après, nous avons mangé une pizza. Demain, si le collège est toujours fermé, je vais faire une promenade avec mon chien. What I'd like you to do is to translate both of those texts into English. I'd like you to send your answers to me at jwatson@stbedes.cams.sch.uk. The first person from our class to send that in will receive 3 merits, and after that I will give 1 merit for any good entries. Okay, I hope you're all well. Au revoir la classe.